بكم يشرفنا تحضرون ويانا الندوة اللي تقوم بها جمعية مار ميخا و API Citizen Academy بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالية API ووزارة العدل الامريكية. الندوة راح بعد شوية راح نعرض فيلم اسمه مطاردة التنين او Chasing the Dragon اسم الفيلم. API خلوا هذا الفيلم راح يتحدث عن المخدرات. بعد الفيلم راح نفتح المجال اي شخص عنده سؤال او استفسار عن موضوع الفيلم او اي موضوع اخر يريد يتحدث به. طبعا نرحب باسئلتكم واستفساراتكم، بس نرجو من عندكم بعد الفيلم اي واحد عنده سؤال ان يرفع ايده، اول حنوزع اوراق اللي عنده سؤال حتى لا يصير فوضى، وعندنا ضيوف هوايه ويانا جايين هنا. طبعا راح يبدي ويانا السيد تيم ولي من مكتب التحقيقات الفدراليه، هو المسؤول عن العلاقات العامه في مكتب التحقيقات الفدراليه في ولايه ميشيغان، والاخ ممتاز سوريشو راح يترجم اسم اللي يتحدث ويترجم، وبعدها بعد شويه حيعرفنا على الحضور الموجودين هنا، وراح تطلع الاخت ناريا بزي مديريه اكاديميه API راح تتحدث شويه، بعدين راح نتفرج الفيلم. Tim, welcome to our event. Thank you so much for having me here. Good evening, everybody. My name is Tim Wiley, again, the Public Affairs Officer for the FBI Detroit office. It's a pleasure to be here with all of you, and it's quite an honor. So thank you so much for having us. We're here tonight gathered to share information with you. We're going through some very tough times in our country right now, as we all know. One of the things that's really impacting communities and impacting neighborhoods and families is this crisis that we're facing with regard to the opiates that are out there. And we want to make sure that all of you have a better understanding as to what it is that we're facing, what the pathway to addiction really looks like. And we don't want to just talk about the problems that are associated with this, although that's very important. More importantly, we want to talk to you tonight about solutions. That to me, and I think to all of you, is really what we're here to find out about, because there's a lot of different ways that we can talk about problems that are going on with this particular crisis and some of the challenges, but we also want to talk about solutions and things that are working, things that are being done that are innovative, and just new approaches. Some of the best practices that we're learning about here in the state of Michigan that are becoming distributed throughout the whole country, and that's the type of stuff that we're trying to look at. We have an esteemed group of folks that are here tonight that are here to help talk about this issue and some of the things that we're doing. But before we get to that, I think you forgot about me. You forgot about me. I thought it was in the background. Where? No, because I wanted to do it. I wanted to do it more or less like on its, sentence by sentence, just like some sort of they can understand what we're talking about. المهم هو بلش بالكلام، رحب بكم كلكم، وده يقول بانه احنا اليوم جايين هنا لغرض كلش مهم، وهو بانه نريد نتعرف على هذا الادمان بالنسبه للشباب اليوم بالنسبه للمخدرات، والاف بي اي كان حاطه في نوع من الدراسات اللي راح تتوزع في كل امريكا، ونريد ناخذ احنا من عندها منفعه، هالمنفعه نتعلم كيف نقدر نساعد اولادنا بهالمجتمع اللي عندنا نشوفهم اليوم بالمحاكم قسم منهم يتوفون على مثل الشيء، فهو هذا الشيء اللي اعرفكم عليه مقدما، فراح نبلش. I would like to introduce at this time the president of the FBI Citizens Academy Alumni Association, Fidel Fazi. معكم على نادي مديرة FBI Academy. Welcome everyone. Thank you all. Thank you to the St. Michael's Aid Society. Thank you to Nick Najjar. تشكر الجمعية اللي سوت هذا الاجتماع، وتشكر السيد نجار for pulling this together and for the wonderful dinner that we all enjoyed. حط هذا الشيء مع بعض والعشاء اللي تعشينا مع بعض. I also want to thank members of our board, the FBI Citizens Academy Alumni Association. وتشكر أعضاء المنظمة اللي هي تابعة لها اللي هي الFBI أكاديمية الFBI.
We have Mary Abeljoud. وعندنا معنا ماري أبو جود. We have Jaime Martinez. Heidi Martinez. Gary King. Gary King. Ali Fakuri. Ali Fahuri, okay. And of course, Nick Najjar. And of course, Nick Najjar. I'd also like to thank our amazing FBI office, of course, Tim Wiley, and also Mr. Robert Poiki from the U.S. Attorney's Office. وده تشكر ال FBI على مجيئهم هنا بهذا الاجتماع. Thank you for taking this program, this vital program, to multiple communities throughout the state. We are truly appreciative of your efforts and your dynamic presentations and your time and willingness to answer questions after each session. بدي أشكرهم على البرنامج اللي حقوه من طرف المخدرات ومن طرف الإدمان، وأيضا مجيئهم هنا واشتراكهم بهذا الاجتماع. ليش؟ لأنه مهم إلى درجة بحيث إحنا كلنا راح نستفاد من عنده. And also from the FBI office, we have Matt Krupa, and of course our wonderful outreach specialist, Bushra Alawi. Bushra Alawi هذا موجود هنا. Without further ado, I would like to. I thought there was someone else here. We also had Mr. Jeffrey Downey, the Assistant Special Agent in charge. There he is, okay. Mr. Jeffrey Downey هذا أيضا من منظمة الFBI. So again, thank you all for joining us, and we appreciate your hospitality. Without further ado, we will turn it over to Tim Wiley and Mr. Robert Poiki. Unless any of my colleagues want to make any remarks before we start with the film, I'll give a brief introduction. Anybody wanting to make a brief statement? Okay. Again, this film is about the pathway to addiction. هذا الفيلم هو كيف الناس أو الأشخاص يروحون يتجهون على هذا الاتجاه من طرف الإدمان. There is some graphic content and language. I want to warn you before we watch. داري أحضركم أن راح تشوفون بعض اللقطات والكلمات شوية يعني غليظة، بس خذوها بنظر الاعتبار. But the stories are real, the situations are real, and hopefully we learn from those so that we can prevent this from happening to folks within our families. فهذه القصص وهذه الأشياء راح تشوفوها هي حقيقية، ونتأمل راح نتعلم منها حتى كيف راح نعالج أو ندبر أمورنا مع أهلنا، الأولاد اللي هم نعرفهم في جماعتنا اللي واقعين بالمشكلة. After the movie is completed, we will have a panel discussion and take questions from all of you based on what it is that we saw and that the things that we are doing to combat this. ولما يخلص الفيلم راح يقعدون هنا وراح يسألونكم هل عندكم أي أسئلة حتى توجهوها لهم وهم يجاوبوها بناء على اللي شفتوه بالفيلم. Thank you and enjoy the film. نشكركم إن شاء الله. The minute that chemical hits your bloodstream, you lose control of what it does in your body. You can't control it. Nobody can control it. I don't care who you are. It's not controllable. I lived in crack houses. And it's almost like something you see on TV, an abandoned building with drug paraphernalia everywhere. It might be a piss-stained mattress, and God knows what else is on it. There was actually a place in the city that we were at, and a lady had overdosed in the bathtub. She died. She was still in the bathtub. We'll just find another room in the house. And that's what my day consisted of. It became my full-time job. The needle was my boss. A very demanding boss. Your whole day revolves around it. You go to sleep doing it, you wake up doing it. You know what I mean? It's like some people smoke after every meal they have. No, you're doing a fucking shot. It's a never-ending vicious cycle. It's the same thing over and over and over. You wake up, all you want to do is find out how you're going to get something. How you're going to get it. You know, it's kind of stupid if you think about it, because I'm wasting all this money stealing from my family and my friends just to do a drug and fall asleep, you know? And then I wake up sick, so I'm like, crap, now I gotta do it all over again, you know? You're still chasing that first high. So, you know, in order to be high, you gotta at least be normal. And to get there, you gotta at least do enough to where you're not sick anymore, so
Well, usually, like, if I had stuff the day before, I'd always save a bag for the morning time, so when I wake up, I could get well. And I call it that because in the end, I wasn't using to get high anymore. I was using to stay well, so I wasn't sick. You know, I'm not even getting high. I'm just trying to, you know, be able to get up out of bed. You know, my head was always in my lap. You know, I feel like I missed a couple years of my life because there's a lot that, you know, it's just a fog, black fog, because, you know, I really wasn't there, you know. My addiction level was so bad that I couldn't even function without 40 pills a day. I was ill, like literally every 4 hours the chills started setting in. And I would wake up and I woke up sick. And that's the way it went all day long. You know it's not good for you, that's harming you, but you can't help yourself. When your relationships are starting to fall apart around you, and you don't care, and the only thing that's on your mind is about how to get the substance and how to get to the next high, you're an addict. You can't maintain an opiate addiction and a normal life for very long. I felt like after that first year of using it, I actually got physically addicted to where I actually needed it to even to wake up and get out of bed, start moving around, take a shower. And that's when I started, you know, stealing from my family, friends. You know, whatever money I had in my pocket was all going to it. If I got a $500 paycheck, $500 going to dope. Because you always tell yourself, whenever you're using drugs, and especially it's like a super addictive one, oh, I'm not addicted. Motherfucker, you're addicted. You know what I mean? Like, you're fucking addicted. You're in denial. You know, you might not be addicted at that point in time, but you're going to keep fucking using, and a month later or 2 months later, you're fucking addicted. At one point, my husband said he would stop putting gas in the van so I could drive the distance to the city to get my drugs. And I said, well, I'll show you. I'm going to move to the city. So I don't need my van and I don't need gas money because the dope dealers are going to be living right here with me. And that's what I did. I ran away from home. You will be high and put yourself in situations that you will get hurt. Someone will. Hi everyone, Bushra Louise, very nice to be with you this evening. Thank you so much for joining us at this late night. It's a testament to your commitment to wanting to learn about this epidemic. And just shortly regarding this epidemic, last month President Trump declared this epidemic as a public national emergency, and that has two meanings. One, a lot of prevention, federally funded prevention work, and also life savings treatments. And so regarding the community outreach program, regarding our community outreach program, what we do at the FBI is we conduct forums like this to raise awareness about any crime of interest or of concern that you would like to learn more about. We also have a youth program, which is a huge component of the outreach program, which we teach life skills at different schools. So if you need any life skills trainings with your youth or your places of worship or organizations, please reach out to us. And we can also customize what we call standalone assemblies. For example, bullying is the #1 non-academic issues that educators are facing now. And what we do is we conduct anti-bullying assemblies at different schools. So please reach out to us, and I will just translate. مساء الخير. شكرا على حضوركم معنا اليوم. البرنامج اليوم حق المخدرات مهمة جدا، وكل عائلة وكل إنسان المفروض يتعلم عن هذه المخدرات وإيش يعمل للجسم، وأي برنامج الذي أنتم تحتاجوا فيه الأنبياء. ممكن نتقدم البرنامج إلى المدارس أو إلى الكنيسة أو أي جالية الذي أنتم بدكم تتعلموا عن أي شيء. عندنا برنامج وتدريب عن أي شيء الذي أنتم تحتاجوا تتعلموا أكثر، مثل حقوق الإنسان أو مخدرات أو أي شيء. Again, شكرا لنيك نجار. Thank you, Nick Najar, for hosting us and facilitating this, and enjoy the evening. Thank you very much, Bushra. Be careful.
أعزائي الحضور، بشرى علوي مسؤولة العلاقات العامة في مكتب التحقيقات الفدرالية في ولاية ميشيغان، وهي ساعدتنا، والأخت نالية بزي مديرة مكتب اكاديمية الABI اللي ساعدونا بتحضير هذا الفيلم، وطلبوا من الأخوان من مكتب التحقيقات الفدرالية ووزارة العدل الامريكية مستر بولكي هنا من وزارة العدل الامريكية انه يجون يحضرون حتى يقدمون المحاضرة، يقدمون هذا الفيلم. أي شخص عنده أي سؤال عن الفيلم، عن موضوع المخدرات أو أي موضوع آخر يتعلق بمكتب التحقيقات الفدرالية، ممكن تقدمون الأوراق اللي عندنا وناخذ الأوراق ونقراها، وأنت الأخ ممتاز سوريشي راح يترجم لهم اللي يقراها ويترجم لهم إياها ونجاوب على الأسئلة. Tim, let me start with the first questions. The first question is about the movie. We saw the movie. We saw the people who are addicted, and some of them died after, they saw the treatment. Some of them they survived. Some of them they went back to jail. If somebody from the community, my family or my kids or myself, I am addicted to drugs, how I can find a treatment? How I can find support? Where I should go to find a solution for my problem. سؤالي لختم كان انه اذا اني او واحد من افراد عائلتي او واحد من الاشخاص اللي اعرفهم اللي صار مدمن على المخدرات، وين يقدر يلقي مساعده ويقدر يلقي حل او يلقي واحد يساعده حتى يتخلص من المخدرات. So the movie that we just saw shows you a little bit about that pathway, how people are becoming addicted. طريق كيف واحد يروح بهذا الطريق. The addiction, when you look at heroin today and how people are being drawn to it versus heroin back in the 60s and 70s. يقول الإدمان للهيروين اليوم يختلف عن الإدمان بالنسبة للهيروين بالستينيات مثلا. Heroin today seems to be folks that were on a prescription medication. الهيروين اللي يستعملوه اليوم الجماعه مما كانوا يستعملوه بعد ما ياخذون الادويه اللي هي تمثل او تسوي هذا المرض. So when you go to the doctor and you have a prescription for one of these opiate drugs, and when that prescription runs out and you can no longer get that prescription. من واحد يروح لطبيب ينطوا له مثلا الوصفه مال هذه المخدرات اللي هي تقلل من الالم او يشتريها في طريقه من الطرق ويحصل هذه الوصفه، يقول بعد ما يحصلها ويستعملها لمده من الزمن هذاك الوقت راح يروح يدور على فشيله حتى يكمل ادمانه، لانه ما راح يقدر يحصل على هذه الوصفه، فيروح الهيروين اللي هو ارخص. Many people will then go to the streets to try to purchase that prescription medication off the street, which is very expensive. فكثير من الناس يروحون يقول لك للشارع، يعني يطلعون للشارع حتى يشترون هذه الأدوية أو المخدرات اللي هي الحبابي. When they can no longer afford that street version of the prescription medication, they are then going to heroin. شوفي، ما يقدرون يحصلون على هذه الأدوية الحبابي مال المخدرات، فهذاك الوقت يرجعون إلى وين؟ إلى الهيروين اللي هو أرخص. Why is the federal government becoming so involved at this point in time versus before? فيقول ليش الحكومة الفدرالية اليوم مهتمة إلى درجة مثل ما كانت من قبل. For that answer, I'm going to defer to Bob Boyd from the U.S. Attorney's Office when he can talk about the fifth vital sign. لهذا السبب راح يعطي الميكروفون للأخ هنا من المكتب الادعاء العام الفدرالي. So approximately 10 to 15 years ago, the federal government قبل 10 إلى 15 سنة informed the medical community الحكومة الفدرالية أعلمت الأطباء أو that they need to incorporate and respond to the element of pain that people were feeling when they came to the emergency room or to the doctor's office. طلبوا منهم أن يعطون نوع من وصفة لتقليل الألم من يجون للإمرجنسي. In doing so, the medical community responded by triaging the pain level when you went to the doctor's office or to the emergency room. فالمجتمع الطبي يقول خففوا هذه الزيارات بالنسبة للأشياء اللي الناس اللي كانوا يجون
العلاج الاضطراري بتخفيف بإعطائهم نوع من تخفيف الألم. Depending on the patient's response, from ranges 1 to 10, there was a medical prescription that would be provided in response to that level of pain. So بناء على الألم مالتهم نقول من 1 إلى 10 إلى هو مثلا من 1 إلى 10 هو كثير يعطوهم وصفة، فتعتمد على معدل ومقدر الألم اللي هو كان يتألمون منه. So that procedure, that protocol, has actually led to where we're at today when it comes to the administration of opioids and narcotics, when it comes to responding to people in pain from the medical community. فوصلت بنا القضية إلى اللي نشوفه اليوم، بحيث بأنه المجتمع الطبي أو الدكاترة خلينا نقول يوصفون هالأشياء اللي هي أو الوصفات الطبية اللي على أساس تخفف الألم والناس يصيرون مدمنين عليها. So in response to the follow-up, given the issue of opioids at this point, and the medical community responding as they did, given the federal government's mandate, the federal government is stepping in now to respond to the issue with the whole problem with diversion and painkillers, and then the transition to heroin to the streets as a result of the medical community, which is a formal institution in this country. فيقول شو صار هنا؟ فبتحويلهم بالقرار الفدرالي حتى يخففون آلام العالم خلينا نقول، وصلت القضية بهم بأنه بهاليوم بهالتاريخ بهالوقت اللي احنا نعيش فيه صارت الآلام صاروا يرجعون ويريدون يعالجون الألم بطريقة ثانية، لأنه هالوصفات ترجع بالناس إلى يروحون للشارع حتى يطلبون شيء اللي ما ادري واحد ما يقدر يحصل الوصفة مرة بعد المرة، فيطلع للشارع حتى يشتري هذه الأدوية بطريقة ثانية ويكون أرخص وأسوأ. طبعا هذاك الوقت يروح إلى شيء ثاني اللي يعتمد على الهيروين اللي هو أرخص. فلهذا السبب يقول الحكومة الفدرالية حاليا حطت نفسها مثل ما نضوا للمجتمع الطبي الرخصة بأن ينطون هذه الأدوية، اليوم ينطوهم أشياء أخرى. Continue, please. And with that being said, if you know someone, family member, friend, neighbor, who has an addiction and needs help, فلا تعرفون يقول أي واحد قريب صديق جيران اللي يحتاج مساعدة اللي هو مدمن. I'm going to defer to my colleague who's the supervisory special resident agent here in Macomb County. فهذا هو الشخص المسؤول في منطقة مكوم. Matt Krupa, who will talk a little bit about the response, where you can go, what's being done, and he'll also talk about what the FBI's role is in combating this crisis. راح يتكلم هو عن الأوليات بالنسبة لكيف مكافحة هذا الشيء وهذا المرض خلينا نسميه بهذه المنطقة خاصة من ناحية ال FBI. He'll also be able to speak about the Drug Enforcement Administration's role as well. وأيضا راح يحكي عن كيف الحكومة أو التحقيقات الفدرالية تسيطر بأي طريقة السيطرة على لازم خلينا نقول كيف يلزمون هذول الناس اللي يتعاملون بهذه المخدرات. Good evening. Again, my name is Matt Krupa. I'm the supervisor of the FBI here in Macomb County. مساء الخير. هو المسؤول الأول خلينا نسميه بالنسبة للتحقيقات الفدرالية في مقاطعة في منطقة وين Macomb. I've been involved in drug investigations since 1997, but this is the first time I've seen this film. من سنة 1997 هو يعني يشتغل بالتحقيقات بالنسبة للمخدرات. هاي أول مرة شاف هذا الفيلم. I've seen these stories played out in real life hundreds of times myself, and the film is very accurate. هو كان شاف يقول هذه القصص الحقيقية بعينه وكان لاحظها، بس اليوم شافها على الفيلم وهي كلها صحيحة. It's also very accurate that in the last several years there's been a transition to the prescription pills that seem to be the gateway to heroin, as Mr. Wiley discussed. وبالنسبة للحالة اللي إذا نتكلم عنها يقول صار هالتحول للإدمان اليوم اللي هو يبلش بالوصفة، هذه الوصفة اللي ينطوها على مود الأدوية اللي تخفف الألم
ومثل ما تكلم من مكتب الادعاء العام الفدرالي يقول اليوم احنا يعني ما بقى لنا غير شيء من هذه المعالجه اللي نواجهها. This has caused an explosion in the number of overdoses that we've seen in the last 4 or 5 years. خلال 4-5 سنين تقريبا نوع من الانفجارات خلينا نسميها اللي نشوف كثير من الناس اللي يتوفون يعني جماعات كثيره. Most of my job is to disrupt the flow of the drugs that are obtained illegally or come into the country illegally. الشغل الرئيسي هو ان يكمل مثل ما يقولون يقطع خط المواصلات اللي توصل بهذه الادويه او هذه المخدرات للجماعه او كيف اللي يبيعوها. We do that by attacking the people that sell the drugs or obtain them from doctors with fraudulent prescriptions. فهو شو يسوي ان شاء الله؟ يقول يروحون ورا هذول الناس اللي يبيعون يعني العمله هذول البياعين لهذه الاشياء. We also work jointly with the Drug Enforcement Administration, whose sole function is to stem the flow of narcotics within the country and globally as it comes into ports of call here in the United States. ويشتغلون ايضا ويا دائره مكافحه المخدرات او الادمان الفدراليه اللي هي هنا بالبلد او ايضا في خارج البلد. Through my work locally here, I deal with the local police departments on a daily basis, and they are a good point of contact for getting help in terms of recovery programs. شغله هو يتصلون كثير مع دوائر الشرطة المحلية بالنسبة كيف حتى يسيطرون على منبع أو مصدر هذه المخدرات. Of course, you always have a hospital as a referral point as well. على طول ترجع القضية وين؟ يقول للمستشفيات لأنه هناك تبلش. But most police departments here are now participating in a program called Hope, Not Handcuffs. يقول لك كثير من دوائر الشرطة تشارك في خلينا نسميه في عملية اللي نسميها يقول لك الرجاء لا اللزم. Hope not I'm sorry. Handcuffs. يعني الرجاء لا واحد يكلب تشوف. And that program indicates that if you come to a police department and ask for help, they will find placement for you for your addiction. يقول بهذا البرنامج يعني واحد يجي لدائرة الشرطة يشوفوا له محل حتى شلون يكافح هذا الإدمان. They also have prescription drop-off boxes where you can take your old prescriptions to keep them away from your children when they're not being used. وايضا عندهم مثل صناديق اللي تقدر تحط هذه الادويه حتى اولادك اللي يقدروا يحصلوها او يتوصلون عليها بالبيت. And they will dispose of those pills so that you don't have them in your possession anymore. ورا ما تخلص المكافحه او خلينا نسميها الوصفه مالك انت خلصت من عندها كيف بنحطها بهذا الصندوق كيف هم يخلصون من هذا الصندوق. It's important to mention that, and I recognize that some of you may have had family members or friends that have been affected by this epidemic. يقول جايز عندكم واحد من العائله او اصدقائكم او تعرفون عن واحد اللي هو متاثر بهذا الشيء المخدر او المخدرات او الادمان. If this continues at the pace it is going, before long almost all of you will have family members or friends that will have been affected by this. واحنا نقول الله لا يقول بانه لو يكمل هذا الشيء هذا المقياس لو يكمل هذا المقياس على هالدوره اللي عندنا نمشي بها يقول تقريبا الله لا يقول كل واحد من عندنا من كل عائله راح يكون فد واحد من عندنا من عائلتنا ومن اعضاء العائله ومن اقربائنا واصدقائنا يكونون مدمنين على الاشياء المخدرات. We cannot stem the flow of this epidemic on our own, and we need the community's help. يقول لي هذا السبب احنا ما نقدر نحصر او نوقف هذا المرض خلينا نسميه او هذه الخطر او هذه الخطوره بس احنا وحدنا. لهذا السبب يسال. Go ahead. We have to keep a tight rein and be in constant communication with our children so that they understand the ramifications of these type of drugs. فده يسال من كليتنا من كل واحد من عندنا بطريقه ما ان نساعدهم ان نعلمهم كيف هذه المخدرات يعني نسميها المخدرات بس هي كل هذا ادمان على هذه الوصفات الطبيه الى درجه هي الخطره
حتى لو توصل الى ايدي اولادنا او اقربائنا حتى نعلمهم الشيء اللي شفناه اليوم مثلا خليه يبقى بذهنكم رجاء. I cannot stress our children enough. I have young children myself, and I shudder at the thought of the availability of the pills and how damaging it has become. يقول هو ايضا عنده اطفال بالبيت، ومثل ما احنا كلنا عوائل عندنا اطفال، يرجف من يشوف هذا الشيء، وخاصة بالنسبة لخطورة هذه الأدوية، خلينا نسميها الأدوية اللي على اساس يوصفوها الدكاترة، بس هي كلها مدمنة إلى درجة. In addition to the overdoses and the illnesses with the drugs, there's all the other crimes that the film mentioned that accompany the drug use. بالنسبة يقول لي ما عدا أخذ المخدرات، أكو وراها أشياء متعلقة بأخذ المخدرات، وهي مثل ما تكلم الشخص هناك من الادعاء العام الفدرالي، أكو جرائم اللي هي أيضا تقتبس أو تلزم وتأخذ نفسها من جراء أخذ هذه الأدوية. I have a question here. عندي سؤال. What is your input on the situation of growing marijuana at home in Macomb County and Sterling Heights and Warren? يقول يسألوه شنو شعورك أو تقدر تنطينا معلومات عن هذه ينمون أو يزرعون الماريجوانا ببيوتهم حاليا في مكوم، منطقة مكوم. That's a good question and a relevant one, because if you noticed at the beginning of the film, خاصة يقول هذا مهم إلى درجة، وأيضا لو تتذكرون في بداية الفيلم the first two kids mentioned that they started with marijuana. أول طفلين بلشوا بأخذ الماريجوانا. Marijuana is much stronger today than it was 20 years ago. والماريجوانا يقول لك اليوم أخذ الماريجوانا اليوم هذا الحشيش هي أكثر قوة من ما كانت بالسابق اليوم. It is extremely damaging and oftentimes does lead to the use of the more harsh drugs. إلى درجة تتأذي أو مؤذية، وبعدين تأخذ الشخص تمشيه إلى طريق أخذ أي شيء ثاني اللي هو أقوى. Personally, I am adamantly against the use of marijuana because I've seen its damaging effects on people and its misuse. شخصيا هو يقول ضد إعطاء الحق لاستعمال الماريجوانا، لأنه كان عرف وكان شاف ما هي الأذية اللي تولد أو توصل من جراء استعمال هذه الماريجوانا. However, there's been some changes in the law, as you are aware, and we will enforce the laws that are applicable through the federal government that we have. So يقول حسب ما تعرفون تغيرت بعض القوانين، بس ومع هذا راح يمشون ويا القوانين اللي تعطي بعض الحقوق للناس اللي عندهم مثلا امراض اللي يقدروا يستعملون، حسب ما سامعين انتم يقدروا يستعملون بعض الماريجوانا، فلهذا السبب يقول هو ايضا يمشون بهذه الاشياء. Also, Tim brought up the fact of fentanyl and carfentanil, which was maybe referenced once in the video. بعدين يقول هذا الشخص حكى بعد مادة كيميائية الفنرول اللي هي مادة قاتلة. Those are synthetic drugs that are 50 to 100 times more potent than morphine. مثل ما قلت لكم هي أقوى وتقتل. ليش؟ لأنها مصطنعة ومخبوطة بأشياء كيميائيات اللي ما يقدر الجسم الإنسان ما يقدر يستعملها وما يقدر يدخلها من داخل جسمه وتمشي بدمه. And in some cases, almost 1,000 times more potent than heroin when rawly manufactured by people that don't have the proper manufacturing equipment. يقول هذه المادة الكيميائية بعض المرات تكون تقريبا مئات وآلاف المرات أقوى قوتها وخطورتها من الأشياء اللي كان شفتوها هنا على الفيلم اللي هو هذا المادة الكيميائية للفنرول. These drugs are disguised as heroin and sometimes put into marijuana cigarettes for smoking. البائع يخلي الواحد يظن بأنه هي ماريجوانا الحقيقة، بس يخطيها مخبوطة بهذه السيجارة حتى وتكون رخيصة. A tiny bit of fentanyl or carfentanil can be fatal. Contact with it, even exposure to the skin. قليل من هذه المادة الكيميائية اللي لو هي انخلطت بأي شيء مثلا بالماريجوانا وشربت أنت كسيجارة
راح تاثر على الجسد والكيان الانساني، يعني كل جسدك راح تاثر عليه. Fentanyl has been located here in this county and has caused deaths. هذه الماده الكيميائيه هي الفنتانول، يقول تعرفوا عليها وموجوده في منطقه مقوم. It's extremely dangerous. الى درجه خطيره، الى درجه خطيره. And it's one of the exacerbating factors that make this epidemic even worse. وواحدة من الأشياء اللي تخلي تكبر وتخلي هذا الإدمان بأنه لازم يشوفه إيش راح نسوي من طرفه. Many times the users don't know that they're using that. يقول كثير من الناس اللي يستعملون هذا الشيء ما يعرفون إنه هو هذا هي هاي المادة الكيميائية المخبوطة. Until it's too late and they die. إلى أن ما يفوت عليهم الوقت ويتوفون. There's a lot of Arabic questions in here, all in Arabic. So what should you do? Let's start with a few of them, because some of them is repeated. So Nick, if you don't mind, can you sort them out and see which one's all together, and then we can just take the ones who are all together, and we could ask the question, rather than me take the time and see which one is which. Speaking of local law enforcement, many police officers today are carrying a drug called Narcan. That is a reversal drug when they come upon someone who's had an overdose. يقول بالنسبة للقوات الشرطة المحلية اليوم كل شرطي عنده نوع من الدواء أو من خلينا نقول وصفة اللي هي ضد لو شافوا واحد كان مدمن وتأذى وعنده نوع من الرجوع على هذه راح يتأثر من هذا الشيء اللي كان أخذه، هذا الدواء اللي حكينا عنه، ينطوهم هذه الوصفة حتى يخففون من ألمهم أو من الصدمة اللي هم راح من جراء هذا الكيمياء اللي هو أخذها. Narcan is available to you. It's becoming more available for the public, for family members and close relatives, things like that. Also, that Narcan is being used to save the lives of our first responders as well, if they come into contact with that fentanyl and carfentanil. So هذه الكيميائيات اللي ياخذوها الشرطة يسموها ناركول، هي موجودة وتتخلص كثير، يعني تتخلص ناس كثير من الموت. ملخص. The other portion of Narcan that is being used is by the users themselves. They're having gatherings where people are using heroin. يقول الناس اللي يستعملون هذه المخدرات واللي يستعملون هذا الناركل يستعملوه ويا جماعاتهم الموجودين معاهم. Having one person with that drug, Narcan, so when another person overdoses, they're deploying the drug right there. يقول واحد من العلم يكون عنده هذه الكيميائيات، الدواء الكيميائي الناركول، يقول من يستعملون واحد من العلم اللي صار مثلا اخذ هذه الجرعه وراح تقريبا يموت ينطوا له هذا الشيء يعني كمساعد. Very dangerous and deadly game. وايضا هو خطر ومميت. I would like Mr. Poiki to talk about an innovative program in Washtenaw County at the Washtenaw County Sheriff's Office that's being done to also help communities. في مقاطعة واشتنا أظن أكو في البرنامج اللي راح يحكي عنه الشخص هنا من باب روبرت من دائرة الادعاء العامة الفدرالية في ميشيغان عن كيف يشتغلون بهذا الشيء. So Tim and I, for the last year, have been doing this Chasing the Dragon event. هو وهالشخص يقول لك يسوون هذه الاجتماعات يشوفون للعالم هذا الفيلم اللي هو يسموه Chasing the Dragon، يعني يركضون وراء هذا الوحش. Throughout the state, but then also in different areas of the country. من خلال كل هالولاية وأيضا بمناطق مختلفة من البلد هنا. And we've learned about some innovative programs that law enforcement is implementing. وتوصلوا إلى النوع أو أنواع من البرامج اللي السلطات المحلية اللي هي بالشرطة يستعملون. Such as Matt had indicated, hope not handcuffs from Macomb County. مثل واحد من البرامج اللي قلنا بأنه هو يسموه الرجاء لا الكلبشة. Washtenaw County, the Sheriff's Department, is hiring long-term recovering
addicts. في منطقة واشنطن يقول لك السلطات المحلية الشرطة دا يأجرون أو يعطون ناس اللي هم كانوا مدمنين بالسابق على هذه الأدوية أو هذه المخدرات. So when calls come in, when there is an overdose that's taking place, in addition to the 911 responders, the recovering treatment worker goes out and works with the victim to provide different types of programs that are offered through Washtenaw County Health and Human Services, mental health services, and addiction counseling. فيقول من خلال المخابرات اللي توصلهم في واشنطن، في منطقة واشنطن، يقول لك اكو واحد كان اخذ هذه الوصفة وراح تقريبا خلينا نقول راح يموت، يروحون ياخذون هذا الشخص اللي هو كان مدمن بالقبل، ياخذوه الى هذا ببيت هذا الشخص ويعرفوه الى نوع من البرامج اللي هو يقدر يحطوه على هذا البرنامج حتى ينصحوه ويعلموه كيف يقدر يتخلص من هذا الادمان. Additionally, law enforcement is not looking to charge the victim with the use of the drugs. They're more concerned with decriminalizing the actual behavior of the person who's using the drugs. ويعرفوا يقول شيء مهم ان تعرفون بانهم يشوفون هذا الضحيه بانهم راح ياخذوه وينطوا له تهمه باخذ المخدر ومن هالقبيل. والاهم بالنسبه لهم والاحسن هو ان يعالجون هذا الشخص. لازم تعرفوها بانه not charging يعني مستحيل راح ينطوكم هذه التهمه بانه شافوا فد واحد شخص مثلا مدمن او راح يموت ياخذوه للسجن مثلا. No. We cannot arrest ourselves out of this problem. يقول ما نقدر احنا نحبس نفسنا من هذه المرض لانه لازم احنا نكافحه. فشلون احنا راح نروح ورا جماعه اللي هم واقعين بهالمشكله وبهالالم وبهالادمان نروح نعالجهم مثلا ناخذهم للسجن. We cannot legislate ourselves out of this problem. وما نقدر نشرع نفسنا او نعطي تشريعات او قوانين لنفسنا احنا. It's going to take a full community approach. راح تتطلب يقول المجتمع كله. And for those that have the addiction, it is going to take a healing of mind, body, and spirit. So بالنسبة للشخص المدمن يقول راح تتطلب حالة الشفاء الروحية النفسانية والبدنية. And we need to make sure that there are resources and programs available for people who need help now. ونريد نعرف ونكمل بأن هناك برامج موجودة لمساعدة هذا المدمن في أي نوع كان. And Macomb County has taken very big steps towards doing that through the Hope Not Handcuffs program. ومنطقة مكوم يقول كان أخذت السباق خلينا نقول وصلت إلى حد يسوون كثير أشياء زينة خاصة بالنسبة لهذا البرنامج اللي قلنا عليه اللي سموه الكلمتين الرجاء لا الكلبشة. يعني ينطوكم الرجاء. إحنا كلكم تعرفون الرجاء هو قسم من يعني جزء من إيماننا، جزء لا يتجزأ من إيماننا المسيحي. Excuse me for adding something extra regarding the hope portion of it. وبعدين بالنسبة للكلبشة ما راح يكلبشوا يعني مثل ما قلنا إحنا ما راح ياخذوه للسجن. يريدون يساعدوكم. And you also need to be very smart about talking with your doctors about the type of medication that you need versus want. وانتم ايضا لازم تكونوا حذرين وشطار على الاسئله تسالوها للدكاتره مالتكم بالنسبه للاسئله للادويه اللي تحتاجوها لا بالنسبه للادويه اللي تريدوها. For example, having a tooth removed, going to the dentist, do you really need a 30-day prescription of Vicodin? فيقول مثلا واحد من عندنا راح لعند طبيب الاسنان وشلع سنه يقول هل انتم بحاجه الى اخذ وصفه مال فايكلي يسموها هاي الوصفه اللي تخفف الالم لمده 30 يوم. So those are questions you need to have with yourself and with your doctor. اسالوا هذه الاسئله on behalf of your family members as well. وخاصه من طرف اعضاء عائلتكم او حتى اقربائكم او اصدقائكم وكونوا عينكم مفتوحه بالنسبه للدكتور ايضا. اسالوا الاسئله للدكاتره. So Macomb County has been very proactive when it comes to dealing with the whole opioid crisis that we're dealing with across the country. يعني إلى درجة هم في منطقة مكوم إلى درجة عندهم حالة إيجابية ودي يشتغلون
بالنسبه لكل البلد، يعني امريكا كلها بالنسبه لهذه الاوبيود اللي هاي الادويه هي خلينا نسميها الوصفات اللي ينطوها الاطباء بكل انواع تخفيف الالم، عده انواع. The whole purpose of the movie Chasing the Dragon was to try and get the movie into the schools, to educate the youth at that teachable moment. يقول الغرض من هذا الفيلم اللي شفتوه هو أن يدخلون هذا الفيلم لكل المدارس حتى يشوفون الأولاد بالمدارس يتعرفون على شنو هي هذا. تأثرتوا بهذا الفيلم أنا متأكد وراح تحشون عنه. هذا الفيلم اللي شفتوه اليوم يدخلوه بالمدارس عندنا حتى يشوفون الأولاد يشوفون هذا الفيلم. Macomb County has been working with the FBI over the last year to take Chasing the Dragon and condense it down to a 15-minute version that they're going to incorporate into their health curriculum and show to the students in the schools in Macomb. خلال السنة الماضية منطقة مكوم يشتغلون مع مكتب التحقيقات الفدرالية أن هذا الفيلم اللي شفتوه أن يوصلوه يخففوه أو يكبسوه إلى حوالي 15 دقيقة حتى يكون نوع من الفيلم أو من الشيء اللي راح يشوفوه في المدارس اللي يسموها يعلمون الصحة بالمدرسة، يعلمون الأطفال بالنسبة لصحتهم من جميع النواحي، وهذا الفيلم يكون جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج بالمدارس. And the educators are actually working on a curriculum guide that parallels the movie, so that way they'll be more informed. In addition to what the movie is telling them, there'll be a dialogue such as we're doing with you as well. والحقيقة يولدون يشتغلون يعني خلينا نسميها وزارة المعارف في منطقة مكوم يشتغلون بتجديد أو تحقيق في البرنامج اللي هو يمشي ويا هذا الفيلم حتى الأطفال أو الأولاد اللي هم بالمدرسة أن يتعلمون كيف يقدرون يسيطرون لو شافوا واحد أو هم بالنسبة لهذه الوصفات. So there's a couple of questions on this card. The first one is there educational programs within Michigan schools? So that's one that I'm talking about, Macomb County. واحد من الأسئلة يقول يسألون بين هل هناك أي نوع من الدراسات التربوية في أي مدارس؟ ويقول هو اللي حكينا عنه في منطقة مكوم طبعا. In addition, the movie is available at no charge on YouTube. وأيضا هذا الفيلم اللي شفتوه موجود على يوتيوب وبدون أي بدون أي سعر، يعني تقدروا تتفرجون عليه ببلاش. There are both versions. There's the uncut version that you had seen this evening, and there's also a filtered version that takes out the profanity. يقول اكو نوع من هذا الفيلم، اكو الفيلم اللي شفتوه اليوم اللي هي باستعمال الكلمات البذيئة، واكو الجزء الثاني اللي يشوفوه بحذف هذه الكلمات البذيئة او المقرفة منها. And the second question is, how does Sterling Heights schools compare to other schools in Michigan or the USA? يقول شلون تقارنون المدارس من ستيرلينغ هايتس بالنسبة للمدارس الأخرى في الولايات المتحدة؟ This drug does not discriminate. يقول هذا الدواء أو هذا المرض أو هذه الأشياء اللي كنا نحكي عنها هسه ما تميز بين أي واحد أو أي منطقة. The big thing in the schools nowadays is the pills. أهم شيء اليوم يقول أكثر شيء اللي نشوفه اللي يستعمل بالمدارس هي الوصفات، الدواء، الحبايب. Michigan rates number 10 on the worst of the worst list when it comes to opioid and heroin use across the country. ولاية ميشيغان تجي برقم 10 بالنسبة للولايات المتحدة بكمية الاستعمال لهذه الأدوية أو الوصفات. 68,000 overdoses last year on heroin and fentanyl. السنة الماضية 68,000 واحد حالة بهذه الشيء اللي صار. This has taken place, this is actually the #1 killer of individuals under 50 in the country. It's taking the place of gunshot wounds and car accidents. السبب الأول لموت أي واحد اللي هو أقل من 50 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية يقول. Excuse me, gentlemen. I know Tim, he said we have till 9 o'clock. We have 5 more minutes to answer questions. Bob, you answered a lot of questions. A lot of people, they ask me a question why they don't present this movie at the schools. You already answered that. This guy said why it would be better if there's translation in the movie, so that some people they don't understand English, so they can understand the movie. Even now we have translation. Why some young people started to taking drugs. So I think in the movie they said if
if somebody understand the movie. They said because some people they were bored, some of them they think they're going to be feeling better, they were not feeling better. So that's another questions. How we can give our opinion to the federal government to stand against growing medical marijuana in the homes. This is another question. This question to the FBI, why they don't take more strict measures against the drug dealers. I think they're doing that. There's a bunch of questions, all of them, they're talking about the school. Some people, they ask question, how we can get a copy of the movie. You already said that in YouTube, they can get that. Why the federal government did not stop bringing drugs coming to this country. Okay. This person said, I have two daughters, one 5 years old, one 6 years old. When I can start teaching them about the drugs, the problem with the drugs? Right away, with the drugs in your house, you can plant that seed right away and constantly about that. That's not for you. That's for adults, and that's a bad thing. أول شيء اللي تقدروا تسووه، كثير من العلماء ياخذون أدوية، والأدوية الموجودة ببيوتكم خلوكم على علم وخلوا أطفالكم على علم، لأنه هذه الأدوية هي بس إحنا الكبار لا تقوسون بها ولا تتقدمون عليها، وخلوها في المحل اللي ما يقدروا يتوصلون عليها. Start in your own home and what you can control. رئيسيا ببيوتكم رجال. And make sure your children and grandchildren talk to you. وكونوا على تأكيد أن أولادكم وأحفادكم أن يتكلمون معاكم وأنتم أيضا تتكلمون معهم من طرف هذا الشيء. I have a question here that I'd like to address it. عنده سؤال هنا اللي هو يريد يجاوبه. It says I asked for help and how can you help? يقول السؤال هو كيف إحنا واحد نقدر نساعد الله ملخصا. We will arrest as many drug dealers as we can. طبعا يقول راح نلزم ونقبض على هذول البياعين تاجرين بالمخدرات. We will charge the people that are giving this to the community and the kids. وطبعا راح نوجه عليهم التهمة بإعطاء هذه المخدرات للمجتمع وللأطفال. That's the primary focus of my office. هذا هو يقول أهم شيء اللي هو يعني حاط نظرة عليه. As it relates to this. بالنسبة لهذا السؤال. So you can call the FBI Macomb office. فتقدرون تخبرون دائرة التحقيقات الفدرالية في منطقة ماكوم. Or the FBI office in Detroit and they'll get a hold of me. أو المكتب اللي هو في ديترويت ويقدرون يتصلون بهذا الشخص. We will answer your call. ونجاوب تلفونكم. And we'll address any information that you have. ونحاول أن نجاوب على كل شيء اللي أنتم راح تسألوه. So to be clear, حتى نوضح please رجاء. The FBI is looking for those drug dealers. دائرة التحقيقات الفدرالية ال FBI تدور تفتش على هذول التجار اللي يبيعون هذه الأدوية. Or doctors that are improperly prescribing this medication. وأيضا الدكاترة اللي يوصفونها بدون طريقة مهنية لهذول المرضى. That is the focus. هذا هو يعني محطين عليهم التركيز، مركزين على هذا الشيء. If you see something, لو تشوفون شيء, say something. رجاء نحكوا. And to add to that, وعلاوة على the FBI دائرة التحقيقات is going to do something. راح تساعدنا كلنا، راح تسوي شيء. And that's a promise. There's a question outside of the drugs. One of the gentlemen, one of the young men in the audience here, he's a college graduate. He said, "How I can join FBI? How we can recruit him?" Yeah, FBIjobs.gov. Got all the information you need on there. روحوا للإنترنت ومكتوبة FBI.gov يقولوا شوفون ما هي المتطلبات. Or give us a call at our office. أول شيء واحد لازم يكون متخرج جامعة. We'll put you in the right direction. أو اتصلوا بالمكتب وهم يحطوكم بالمنظمة أو الفرع الخصوصي بالنسبة لهذا الشيء. The FBI hires just about every different career that you can imagine. ال FBI يعني مكتب التحقيقات الفدرالية ياخذون ناس اللي تشتغل عندهم
بأي نوع من الشغل اللي هو عندكم، إن كان أي شيء تصوروه هم يأجروهم، يعني يشتغلون عندهم، إن كان محامية، إن كان أطباء، إن كان مهندسين، مهما كان. Over 38,000 employees worldwide. 38,000 شغول أو موظف في هذه الدائرة بالعالم كله، في أمريكا وبالعالم كله. 56 different field offices here in the United States. 56 منظمة اللي هي مشروعة من دائرة التحقيقات. And in over 62 different countries in the world. وهم أيضا يشتغلون في 62 دولة بالعالم. How we try to solve global problems takes all different types of backgrounds and ways. When we talk about diversity, we talk about the way people think, how they solve problems, how they interact with one another. يقول السؤال هو من واحد كيف نقدر احنا نحل هذه المشاكل اللي تتطلب من كل نوع من الجهات مهما كانوا اللي هم عندهم حتى يحلون هذه المشاكل ويتوصلون لحلها. So we'd be honored to have any one of you to have interest within our organization. We need good people. Before we end, we have a lady, Iman Qashamoun, from Peter's Angel. She said they're her organization to help people who try to get rid of the drugs, taking drugs. الأخت إيمان القشمعون تقول من Peter's Angels منظمتهم تساعد الناس اللي عندهم مخدرات، اللي ياخذوا المخدرات حيساعدوهم حتى يتخلصوا من المخدرات، وإيمان موجودة هنا. أي واحد عنده سؤال استفسار يتصل بإيمان. أعزائي الحضور، طبعا نشكركم ونشكر الجماعة من الAPI ودائرة الجستس ديبارتمنت اللي حضروا هنا ويانا، نشكر حضوركم وإن شاء الله استفادوا. اكو أسئلة كثيرة بس هم كان مطيلة لحد الساعة 9 إنه لازم نخلص ونطلع، فنشكر حضوركم وإن شاء الله استفادتوا ونستفاد. وأي شخص يريد يتعين بدائرة مكتب التحقيقات الفدرالية يروح الويب سايت api.gov ويقدم عليه لنا واحد من الإخوان لنا طلب من عندي. Gentlemen, thank you very much. Appreciate your time and effort. Hopefully in the future we can have more seminars or town hall meeting, I call it, in the future. If anybody want to contact any of these gentlemen here, you want to talk to them, they have business cards. You can talk to them. That gentleman there, the young man to them.